Hello, and welcome to this channel, Highly Sensitive Wisdom. My name is Susanna, and today's topic is going to be a very fun one. So today I will be interviewing myself about energy work, and the twist is this: I will be interviewing myself in four different languages. And then after each language, or after each answer, right, I will do a quick recap in English before we move on. So the purpose of doing this is because, dear watcher, maybe you are not a native English speaker. Well, I am not either, but maybe you are interested in doing energy work with me as your practitioner, and maybe you don't feel confident or comfortable speaking in English. So know that I offer my services in five languages, so in English, Swedish, Spanish, Portuguese, and French. And so I will be speaking all of these languages in today's video, so you get a sense of, yeah, how it would be like, to work with me on your own terms in your own language. So that is the purpose of today's video. And yeah, if you like this content, please subscribe to the channel, give the video a like, and also share your aha moments in the comment section so that we can inspire and uplift each other. And I really love it when you interact with this content. I want this channel, Highly Sensitive Wisdom, to be a living community where we interact, where we help each other out, and we uplift each other. That is my purpose also, and my vision for this channel. So thank you in advance for your participation. And yeah, maybe you're wondering, why am I wearing a t-shirt saying Brazil? Well, that's because my first experience of living abroad was in Brazil. So I want to honor that country. And, yeah, I also share that testimonial in another video called The Power of Intuition. I'll drop the link to that video in the description below because, yeah, that experience was a revolution in my life at the time and opened my vision and my perspectives and my, yeah, opened up a lot of things. So thank you, everyone watching who is from Brazil also. Gratidão. Yeah, and I've also recorded previous videos about energy work, both an interview with my very dear and very committed client, Yanis. I will drop the link to that video below, and also a demo session of the belief code that we did together, Yanis and me. I've been working with, or we have been working together for more than 2 years on and off. And yeah, I also recorded another video showing, doing a demo of the app we use, the belief code app we use as practitioners. If you're interested more in having a look at that, and also explain some theory behind how it works and those things, so that you can feel 100% confident and safe in the process. And yeah, it is totally safe treatment, but yeah, some people want more information than others, before actually diving into the actual process and the actual transformation that you will experience. Right, so let's get started. I have prepared a few questions, and so and I do apologize again for my coughing. It has been with me for most of the videos, but yeah, never mind. We'll have to move forward anyway. So the first question is, why is the belief code, that is to say subconscious reprogramming, so powerful? All right, and I will answer this question in French. Très bien. Alors, tu me demandes pourquoi la méthode du Belief Code est tellement puissante. Et alors, Belief Code, c'est une méthode de reprogrammation subconsciente. Donc, pour comprendre d'abord pourquoi la méthode de reprogrammation est tellement puissante, tellement efficace, on a d'abord besoin de comprendre comment fonctionne notre subconscient. Parce que, évidemment, la méthode travaille avec les mécanismes déjà présents en nous. Donc, voilà, on va commencer à parler un petit peu sur le mental qui nous avons tous et le subconscient plus particulièrement, d'accord? Donc, notre mental humain, la capacité globale mentale que nous avons, on peut dire qu'il y a trois parties. Il y a la partie consciente, il y a la partie subconsciente, il y a la partie inconsciente, d'accord? Donc, la partie consciente, c'est la partie que nous utilisons au quotidien pour faire tout ce que nous faisons dans notre vie quotidienne. On travaille, on étudie, on a des interactions avec d'autres personnes, on fait des plannings, on effectue des tâches, on fait plein de choses. Ouais, tous les jours. Et ça, c'est juste 1%. Ça, c'est la partie consciente du mental, et donc 1% de notre capacité mentale globale. Donc, statistiquement parlant, c'est très peu. Mais souvent, on pense qu'on est tous conscients, on est tous, voilà, rationnels et machin. Mais en fait, c'est seulement 1%. Donc, c'est pas ça qui gouverne notre vie, d'accord?
Après, on a l'inconscient. Je ne vais pas parler beaucoup de ça parce que c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Mais voilà, sachez qu'il y a aussi la partie inconsciente. Après, on a le subconscient. Donc, il y a le subconscient et l'inconscient ensemble. Ça fait 99% de notre capacité mentale globale. Donc, ça a un pouvoir énorme sur nous. Énorme. Voilà. Donc, le subconscient est responsable de nous maintenir en vie. C'est le mécanisme aussi principal pour nous maintenir en vie. D'accord? Donc, le subconscient va s'occuper de tout ce qui est automatique dans notre corps, les battements du cœur, la respiration, la digestion, tous les processus corporels que nous faisons automatiquement. On va dire tous les fonctionnements qui sont faits pour nous, on peut dire. C'est le subconscient qui s'occupe de tout ça, d'accord? Mais aussi, le subconscient est un ordinateur. C'est un ordinateur qui va faire des choses, qui va effectuer des programmes automatiquement à notre insu, parce que voilà, on peut pas s'occuper de tout consciemment parce que on n'aurait pas le temps ou l'énergie pour faire quoi que ce soit d'autre, d'accord? Donc, on a vraiment besoin de quelque chose en nous qui s'occupe de tout ça automatiquement, et c'est le subconscient, voilà. Sauf, et ici, il y a un petit problème, c'est que les subconscients, tout ce qui est dans le subconscient, tous les programmes qui sont dans le subconscient va croire que c'est vrai. Le subconscient va pas questionner. Le subconscient ne peut pas poser des questions, dire est-ce qu'on va accepter ça comme vrai ou non, est-ce que va nous aider dans la vie ou non. Le subconscient ne peut pas faire ce genre de questionnement. Le subconscient ne peut pas poser des questions. Et le subconscient ne peut pas non plus euh, rejeter quoi que ce soit. Ce qui est dans le subconscient, ça va se faire automatiquement pour le simple fait d'être là. Voilà. Donc, quand on fait la reprogrammation subconsciente, c'est-à-dire on va regarder dans cette base de données qui est votre subconscient, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. On va regarder, par exemple, vous avez par exemple, des problèmes dans la vie que vous voulez vaincre, ou vous avez peut-être des obstacles, vous n'arrivez pas à avancer comme vous voulez dans votre carrière, dans des relations avec d'autres personnes. Euh, vous avez besoin d'avancer, quoi. Il y a des blocages. Donc là, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans votre subconscient. On va reprogrammer, on va effacer tout ce qui vous pose des problèmes, tous les obstacles, on va les effacer, d'accord? Et on va installer d'autres programmes à la place qui reflètent la vie que vous voulez créer pour vous-même, d'accord? Donc, on va avoir, c'est pourquoi la reprogrammation subconsciente est tellement puissante, parce que d'un côté, vous pouvez choisir vous-même ce que vous voulez. euh, voilà, comme programme qui vont être effectués automatiquement pour vous. Mais aussi parce que la capacité de subconscient est tellement puissante déjà, parce que voilà, c'est la plupart de notre capacité mentale, c'est subconsciente. Donc, déjà, on va travailler avec les mécanismes qui sont déjà présents en nous. Voilà. Donc, voilà, je pourrais parler beaucoup plus, mais comme j'ai d'autres questions à répondre aussi, on va s'arrêter là et je vous invite vraiment à regarder d'autres vidéos que j'ai enregistrées en anglais pour avoir plus d'informations. Voilà. So, recap, I was explaining that, in summary, that, yeah, the belief code, I could speak a lot more of it, of course, but yeah, to keep it short because we have more questions to answer in this video. But I pointed out two main reasons why the belief code is so powerful. First, I explained, about the global mental capacity, that the conscious part is only 1%, and then the rest is subconscious and unconscious. So the belief code is working with the mechanisms we already have present inside us. And so one of the reasons why the belief code is so powerful is because the subconscious mind is so powerful. So we're using a mechanism that is already present within us, that has already a very huge impact on us, statistically speaking, because it makes up such an important part of our global mental capacity. And then also it's very powerful because you get to decide what kind of programs you want to have
in your subconscious once you get to know what's in there, and you can then choose what you want. So you can create your own life more in your own image. All right. So that is the first question. Next question. What kind of problems can the emotion code help you with? And this question I will answer in Spanish. Entonces, me estás preguntando qué tipo de problemas podemos resolver con el código de las emociones. Entonces, para empezar, tenemos que acordarnos que todo es energía. Las emociones son un tipo de energías. Hay muchísimos tipos de energía, pero emociones son un tipo de energías. Entonces, todo lo que fue creado emocionalmente se puede resolver emocionalmente con el código de las emociones. Entonces, eh, muchas veces no nos damos cuenta hasta qué punto nuestras vidas se gobiernan por nuestras emociones. Las emociones están involucradas en casi todo lo que hacemos, tanto en las relaciones con otras personas, en la vida privada, en la vida profesional, en nuestras finanzas, en nuestras decisiones, en los sueños que tenemos, los sueños que queremos vivir en nuestra vida. Las emociones y también las emociones participan en crear los programas subconscientes, que lo que estábamos hablando justo antes sobre la reprogramación subconsciente. Entonces, las emociones tienen un impacto enorme sobre nosotros en nuestra vida cotidiana, pero también sí, para crear nuestra vida como queremos vivir la vida, ¿cierto? Entonces, no podemos pensar que el código de emociones va solamente a ayudarnos con lo que es puramente emocional. Claro que la raíz tiene que ser emocional para que el código de las emociones pueda ayudarnos a resolver el problema que estás queriendo resolver con mi ayuda. Pero, por ejemplo, también dolores físicos pueden ser causados por emociones que quedaron atrapadas en tu cuerpo, en tu sistema energético. Entonces, dolores físicos también, si la raíz es emocional, podemos sí, podemos resolver esos problemas también para que seas liberado de los dolores físicos a través del código de emociones. Ya tengo muchos casos de clientes que tuvieron problemas así físicos con raíz emocional, que pudimos resolver esos problemas con el código de emociones. También todo tipo de bloqueos, porque como dije, tantas cosas tienen raíz emocional y en la superficie tal vez no aparenta ter raíz emocional. A veces parece ser otra cosa, porque tenemos que acordarnos también que en nuestras sociedades occidentales vivimos mucho en nuestra mente y lo que la mente hace y lo que estamos así condicionados a hacer es dividir la realidad en muchos trocitos pequeñitos y así no vamos a ver el panorama completo. Vamos a ver solo un pedacito a cada vez y así y colocar o poner esos pedacitos en categorías diferentes y así no vamos a ver el todo, solo vamos a ver los pedacitos, ¿cierto? Entonces ahí es difícil a veces encontrar la raíz del problema porque pensamos, tengo bloqueos con el dinero, vamos a decir. Entonces tengo que aprender cosas sobre el dinero. Sí, puede ser una respuesta, pero también podría haber bloqueos emocionales. No tengo problemas con mi pareja. ¿Piensas que es quizá algo sobre la comunicación entre ustedes o alguna cosa así? Podría ser que necesiten también mejorar las habilidades de comunicación entre ustedes, pero también podría haber bloqueos causados por emociones atrapadas en el cuerpo de uno o de los dos de ustedes. Entonces, ese tipo de bloqueos también podríamos resolver con el código de las emociones. Entonces, la persona que creó este método, el doctor Bradley Nelson en Estados Unidos, él dice que la mayoría de los desequilibrios energéticos en los seres humanos son causados por emociones atrapadas, quiere decir, emociones que no se procesaron completamente, entonces se quedan atrapadas en el cuerpo físico y en el sistema energético. Y
Y ahí que se causan todo tipo de daño, todo tipo de bloqueo, todo tipo de problemas que tenemos que entonces liberar aquellas energías emocionales para restaurar el equilibrio en tu cuerpo y en tu sistema energético. Y eso también se va a ver reflejado en tu mundo exterior o el mundo externo, porque todo comienza contigo, ¿cierto? Entonces, sí, eso sería en resumen, porque el código de las emociones puede ser tan poderoso y como que se puede usar para muchos problemas diferentes, muchos tipos diferentes de problemas y no solo lo que en la superficie se ve como algo emocional, pero muchas veces las emociones atrapadas están a raíz de muchos problemas em, que ni pensamos sí, que podría tener raíz emocional, pero sí, tenemos que em, si tenemos la mente abierta, podemos ir por ese camino, ver lo que encontramos y muchas veces vas a ver que sí, tus problemas en muchos casos tienen una raíz emocional y entonces en todos los casos en que em, la raíz es emocional, ahí sí el código de emociones puede ser útil para ayudarte a avanzar en tu vida. ¿De acuerdo? All right, so next question about the emotion code. So I was explaining that a lot of things have an emotional root cause, and on the surface, maybe it doesn't look like that. And I also reminded you that we are living inside our minds in Western contemporary societies, which means that the mind is dividing, things in small pieces and putting things into different categories, which means that very rarely we will have the big picture or the complete picture. We'll only see a small slice, reality, which means that often we don't put the pieces together and then it's difficult to see that sometimes, yeah, something that would look totally unrelated could actually have an emotional root cause. So maybe it has to do with something with your relationships, whether personal, professional, could have to do with money, could have to do all kinds of, it could be physical pain, all kinds of blockages that you're experiencing could in reality have an emotional root cause. And the creator of this method, the emotion code, and he is a world-renowned authority on energy work, Dr. Bradley Nelson. He says that most of our imbalances as human beings, energetic imbalances come from trapped emotions. So that's a very good place to start with the emotion code. All right. Next question. So, what are some of the differences between traditional talk therapy or psychotherapy and energy work? All right. And this one I will answer in Portuguese. Então, você quer saber é, quais são algumas das diferenças entre a terapia tradicional, vamos dizer, a psicoterapia, ou assim, falar com psicólogo, ou fazer fazer trabalho energético, ter um tratamento energético, tá? Então, quando se fala de terapia, assim, com um psicólogo, psicoterapeuta, se usa unicamente as palavras. Então, você passou por um problema, você teve um trauma, ou você precisa de orientação na sua vida, né? Aí você vai consultar um psicólogo, psicoterapeuta, e essa pessoa, esse profissional, vai usar somente as palavras para orientar você, para guiar você, para ajudar você a ter alívio, para ajudar você a enxergar algumas coisas que você não consegue enxergar sozinho ou sozinha. Esse profissional vai ajudar você também a interpretar alguma coisa que aconteceu na sua vida, ou interpretar diferentes fenômenos. Então, um psicólogo vai ter as ferramentas para conhecer, por exemplo, dinâmicas interpessoais, dinâmicas de grupo, seja no trabalho, seja na família, seja na sociedade. Um psicólogo vai ter as ferramentas para interpretar esse tipo de dinâmicas e para explicar, com a razão, o que está acontecendo com você. Mas tem algumas coisas que o psicólogo não pode fazer. E é, por exemplo, se você está passando por traumas, a psicologia geralmente não é a melhor maneira de resolver o assunto, porque você vai ter que falar daquilo que machucou você e isso
e você corre o risco de ser retraumatizado. E ainda que você esteja assim, ainda que o psicólogo ou psicoterapeuta explique para você o que aconteceu e você tenha esse entendimento assim na sua mente, né? Isso não impede que aquilo que aconteceu com você continue fazendo dano no seu corpo físico, nas suas emoções, no seu assim, no seu funcionamento, porque você ainda vai carregar o peso daquilo que aconteceu. E ainda que você tiver o entendimento racional, assim, mental, o que aconteceu, e sim, isso pode ajudar até certo ponto. Isso pode dar alívio, isso pode ajudar a você aceitar o que aconteceu, aceitar que, por exemplo, se você passou por um trauma, aceitar que não foi culpa de você, por exemplo, para você estar com paz com você, né? Mas isso não impede que o impacto continue operando no seu corpo físico e também o nível subconsciente, né? Por exemplo. Então, o que o trabalho energético, o tratamento energético pode fazer, que vai além da psicologia, é que com um tratamento energético, e é lógico que tem muitos tipos diferentes de tratamento energético, eu trabalho com Emotion Code, Body Code, Belief Code. Então, eu trabalho assim no nível das emoções, no nível do corpo físico e no nível do subconsciente, com a reprogramação subconsciente, né? Então, aí, com o tratamento eh, energético, podemos, por exemplo, libertar as emoções que ficaram presas dentro de você, dentro do seu corpo físico, dentro do seu sistema energético e o que está provocando bloqueios, o estresse, o angústia, o pânico, seja o que for no seu caso, né? Podemos libertar tudo isso para você ser livre daquela bagagem, né? Pode ser também que você precise de reprogramação subconsciente. Por exemplo, se você passou por algo, por exemplo, vamos dizer, um lugar de trabalho muito tóxico, se você passou por um relacionamento, assim, um namoro, por exemplo, muito abusivo, ou você teve, não sei o que aconteceu com você, né? Mas a maioria das pessoas passaram por dificuldade em algum momento da vida, né? Então, a maioria das pessoas carregam algum tipo de bagagem, seja bagagem emocional, seja bagagem de trauma, seja bagagem de algum é, algo que foi feito contra você que deixou você assim com o choque ou com a amargura ou com algum tipo de ferida, né, dentro de você. Então, você não precisa continuar carregando o peso daquilo que aconteceu com você. E isso também não vai definir quem você é, isso não vai definir o seu futuro, né? Então, por isso tem diferenças entre o que é a psicologia e psicoterapia e o que é tratamento energético. Então, eu recomendo fazer as duas coisas. E eu também ofereço as duas coisas, porque eu sou psicóloga, mas eu também trabalho com energias. Então, o que eu faço, eu trabalho assim, vamos dizer, o tratamento em si é energético, mas eu também ofereço as explicações, ou para ajudar você a enxergar assim, psicologicamente o que aconteceu, as diferentes dinâmicas, diferentes coisas que para você talvez são difíceis de enxergar ou difíceis de entender. Porque é claro que quando você está no meio de uma situação de conflito, ou você está no meio de uma situação muito difícil, ou você está no meio de muito estresse, ou muito pânico, ou angústia, ou seja o que for, é muito difícil de ver claramente o que é que está acontecendo, porque você precisa de um certo nível de paz, de calma, né, para ver claramente o que está acontecendo. E é nesses casos que pode ser útil ter a ajuda profissional de alguém que pode ver eh, desde fora, né, o que está acontecendo com você e ajudar você a empoderar você para você poder sair daquilo, né? Então, são algumas diferenças entre psicologia e tratamento energético. Ainda que eu recomendo fazer
as duas coisas em combinação para ter um efeito ainda mais poderoso e ainda mais holístico, mais completo, né? Para você entender mais completamente o que aconteceu, né? Para você poder seguir para frente com a sua vida. Right, so in this answer, I was speaking about some of the differences, and I explained that, psychology, psychotherapy are very useful for you to understand what's going on a mental level. It's useful for you to understand, to see how different dynamics are working. It could be group dynamics, could be dynamics with maybe a romantic partner, could be in the workplace, different dynamics that you are a part of that are leaving you confused, or maybe you have been through trauma or all kinds of difficulties. And when you're in the middle of it, it's difficult to see with clarity what's going on. So it's useful to have a professional input, someone who can look at it from the outside and explain to you what is going on. But that doesn't necessarily help you to get over it or get out from it, right? So that's what energy work can do for you. That baggage you're carrying, whether from past events or from what's going on right now, that heaviness, that baggage you're carrying, whether emotional baggage or something traumatic that happened to you or whatever it may be, with the energy work can help you get rid of that baggage, those trapped emotions, and reprogramming also your subconscious mind so that you will not recreate the same kind of scenario in other environments. So that's where energy work is very efficient, on the hands-on treatment. And the psychology part is more useful for you to understand what happened or what is happening, and gain clarity on a mental level, even though that will not cleanse your body from the impact of what's going on or what happened to you, right? So those are some of the differences between energy work and psychology or psychotherapy. Right, so last question. Why is it an advantage to work with a certified practitioner who is both an energy worker and a psychologist? And this one I will answer in Swedish. Så som jag sa förra svaret, det här är liksom en fortsättning på förra svaret som jag gav, där jag uppgav några skillnader mellan psykoterapi eller psykologisk behandling och energiarbete eller behandling med energi, olika metoder då. Så jag är ju certifierad i emotion code, body code, belief code, och en fördel är att jobba med en som har både och är ju då att jag har ett mer holistiskt synsätt, ett mer holistiskt perspektiv. Jag kan både förklara vad det som händer eller vad som hände som du har varit med om, och också ge dig då behandling så att du blir fri från allt det här som du går och bär på. För energiarbete är ju mer liksom det här hands-on, där vi verkligen konkret, vi konkret rensar ett energisystem, vi konkret gör av med sånt som tynger ner dig, vi konkret tar bort blockage som finns i ditt energisystem, och även då när vi omprogrammerar det undermedvetna, som är väldigt kraftfullt, en väldigt kraftfull metod och väldigt effektiv metod. Så att det är ju då en fördel att du har någon som kan hjälpa dig, en professionell utövare som kan hjälpa dig med båda aspekterna. Alltså inte bara använda ord för att du ska uttrycka med ord och förklara vad som händer, eller att du ska själv kunna inse vad som händer, vilket oftast är fallet med psykoterapi, att oftast försöker man då att kunden själv ska komma fram till vad som pågår, vilket också kan vara en ganska långsam process. Om du är mitt i någonting och du verkligen behöver komma därifrån, då är energiarbete väldigt mycket effektivare. Men också om man bara jobbar med någon som har energiarbete och som kan hjälpa med liksom behandling, men kanske inte förstår själva riktigt vad som händer. Alltså ofta vill man ändå ha någon slags förklaring eller någon slags någon slags förståelse vad man har gått igenom eller vad man håller på att gå igenom. Både så att du ska kunna känna dig trygg och liksom i frid, att du ska kunna ha inre frid efter det. Men också för att du ska kunna undvika att hamna i liknande situationer igen. Liksom. För oftast, alla människor har ju olika typer av mönster. Så oftast hamnar vi i samma typer av fällor, vill jag säga. Om igen tills vi upptäcker de här mönstren som vi själva har och kan korrigera dem. Så att det är ju, alltså det är liksom att du laddar mer din, liksom, vad ska man säga, verktygslåda genom att ha både den psykologiska och den analytiska delen, men också alltså energiarbete där vi då rensar i ditt system så att du får både lättnad, kan uppleva mer glädje, ta bort blockage. Allting blir lättare när man inte har så mycket som man går och bär på.
Så att det blir ett mer komplett, ett mer holistiskt perspektiv när du jobbar med utövare som har både och. Och det blir också, jag skulle säga att du laddar upp ännu mer liksom, på det du behöver för att komma vidare i livet. Och, jag rekommenderar absolut att du jobbar med någon som har både psykologutbildning och är certifierad i energiarbete, så som jag till exempel. Så du är väldigt välkommen att komma och jobba med mig om du skulle önska det. So in this last question, I just continued from the previous question, and why is it an advantage then to have someone working with you with both energy work and psychology? Yeah, it's a more holistic, more complete, perspective. It will be easier also for you to be at peace with what happened to you or what we are going through now, when someone has a more holistic approach and really can understand what's happening and can explain that to you. Because usually when we use only psychotherapy, then the clients are encouraged to find their own answers, right? Their own, insights. And yeah, that can take quite a long time if you are in the middle of something really bothersome when you just want to get out from that. Then it's not useful for you to spend many sessions just talking, and the therapist trying to help you find your own answers when the only thing you need is help to get out of it, Then energy work is much more efficient to help get out from that. But also, if you only do energy work and you don't have the psychological or the analytical aspect, and you don't have someone explain to you what is going on or what you have been through, then that can also, on the one hand, be, we all have patterns inside us, and if we don't examine those patterns and we don't have someone to help us identify and explain those patterns, we are likely to repeat those in the future. So when you also understand your own patterns, it's so much easier to both be at peace within yourself, but also to avoid the traps that you will find throughout your lifetime. So trying to avoid new pitfalls so that you will not have to suffer the same way again for the same kind of reasons, because maybe there are still patterns inside you. So it's very useful to have someone with this holistic approach, and I'm more than happy to help you as your practitioner. So you're very welcome to come and work with me. So I will start wrapping up today's video. I hope this has been fun. I hope this has been useful. And I do hope you feel inspired to learn more about energy work. So yeah, I will drop the links, as I said, in the description below, and also my schedule link if you want to schedule a one-on-one appointment with me in the language of your choice: English, Swedish, Spanish, Portuguese, French, you choose. I'm comfortable with any of those. So welcome, and I will see you again soon in another video. Bye for now.